Dear students, it is class 11th entrepreneurship. Last day I told you about project identification and project selection. It is chapter 12th. So again let us know that what is project selection. Dear students, project selection, it is not rather an easy task to perform. When we say project selection, before project selection, there's a process that is project identification. So, unless and until we identify the project, we cannot select the best one. The best option would not be there unless and until we have identified different projects. An entrepreneur can proceed ahead. He can go to the process of project selection, but first he must have different options regarding the project identification. So this project identification is an outlined game plan. We can say it is an outlined game plan. He has different options at his disposal. Now let us see that what is project identification. This project identification, it is whenever we have to identify a project, we can say it's a project having a good market. We have to identify such a product where such a project which is having a good market, because ultimately an entrepreneur is related, he is concerned with profit earning. He has a plan, he has a game plan, and this game plan can be played, can be undertaken whenever he sees his future safe. So first he has to know the project, and for project he has to know the product. So this project identification starts with the product. He has relating to product, he has different these projects, but he has to choose only one. So this project identification, it starts with idea generation. So first there is an idea which gets generated in his mind related to the project. So project generation, idea generation, it is the first step from which he starts his work. In order to select the most promising project, this entrepreneur has an idea in his mind related to this project. So, but this project idea, it can be discovered going through different processes. These are internal and external. The processes involve internal and external sources. So, idea generation starts with certain ideas. These ideas can be discovered going through some internal and external sources. These sources, for example, these can be knowledge of potential customer needs. First, for idea generation, which is the base for this project identification, he has to know the पोटेंशियल कस्टमर नीड्स, यानी उसको पहले ये जानना है कि कितने लोगों के पास इतनी ताकत है, पोटेंशियल है, जो मेरे इस प्रोडक्ट को खरीद सकें। यानी उसकी वो जानकारी होनी चाहिए कि पोटेंशियल कस्टमर नीड्स क्या है, मेरे पोटेंशियल कस्टमर जो हैं, जो मेरा प्रोडक्ट जो खरीद सकते हैं, उनकी नीड्स क्या हैं। सेकंड, he has to go through the demands for certain products, यानी उसको ट्रेंड देखनी है मार्केट में जाके कि ये जो कुछ प्रोडक्ट्स जो उसके पास हैं, जो अब वो लॉन्च करने जा रहा है, तो उनकी ट्रेंड क्या है, उनकी डिमांड ट्रेंड क्या है। थर्ड जो है, उसको देखना है स्कोप क्या है, जो मार्केट में ऑलरेडी जो प्रोडक्ट्स सेल पर हैं, मार्केट में मौजूद हैं, क्या उनके सब्स्टिट्यूट्स, उनके मुतबादिल हमारे पास हम उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी ऑलरेडी द emerging products which are available in the market for the customers, is there any scope for the substitutes of the product or not. Then fourth, he has to go through the professional magazines, जो कि जिसमें मेंशन हो इंटरेस्ट
اسپیسیفک انٹرسٹس لائک الیکٹرانکس کمپیوٹرس، یعنی اس کو میگزین جو کہ ریلیٹڈ ہوں آئیڈیا جنریشن جو اس کے پاس اب ہے، اب اس کو مختلف میگزینز کو پڑھنا ہے، ان میں جانا ہے تاکہ وہ مختلف ٹرینڈز جو ہیں الیکٹرانکس اینڈ کمپیوٹر یہ جو انفارمیشنز ہیں ریلیٹڈ ہوں، تو ان میگزینز کو پڑھنا ہے، ان میں انفارمیشن حاصل کرنی ہے۔ اس کے بعد ففتھ جو ہے اس کو سکسیس سٹوریز پڑھنی ہے مختلف انٹرپرینیئرس کی، فرینڈس کی، ریلیٹیوز کی، سو دیٹ he can be in know of these entrepreneurs who have succeeded in a particular type of field, so that he can move ahead in this way. And sixth is he has to visit different kinds of fairs and exhibitions. اس کو نمائشوں میں، ایگزیبشنز میں، میلوں میں جانا ہے تاکہ وہاں جو پروڈکٹس ڈسپلے ہوئے ہوں گے یا مختلف سروسز جو ہیں، تاکہ وہ ان سے انسپائر ہو، تاکہ وہ ان سے مطلب کچھ چیزیں ان کو اس کو کچھ حوصلہ ملے، اس کی حوصلہ افزائی ہو، تاکہ وہ اپنے لیے راستہ متعین کر سکے۔ اس کے بعد سیونتھ جو ہے اس کو مختلف گورنمنٹ ایجنسیز ریلیٹڈ ٹو دیز projects who are interested with the inspiration or with the trainings of these entrepreneurs, so he has to meet them. Then he has to seek the he has to go through the ideas given by the knowledgeable persons، یعنی وہ لوگ جو ان کاموں میں ماہر ہوں، ان کی تربیت ان کو ہو، تو ان کے آئیڈیاز سے انہیں تحریک حاصل کرنی ہے۔ اس کے بعد گورنمنٹ پالیسیز جو ہیں، کنسیشنز جو ہیں، یہ جو ہیں انسینٹیوز جو ہیں، ان کی ایک لسٹ بنانی ہے تاکہ وہ اپنا جو اسمال اسکیل سیکٹر جو ہے، اسمال لیول پر وہ اپنا کوئی یہ جو ہے اپنا کوئی یونٹ شروع کر سکے۔ لاسٹ جو ہے 10th جو ہے he has to see a new product introduced by the competitor. If the competitors are there in the market, so what he has to do, he has to go through these products which are being introduced by the competitors, so that he can get inspired, he can find the way to proceed ahead while going through the project, this idea generation. So these are some of the things an entrepreneur has to go through them. And then when he goes through this process, he has to get an idea about them, and then he has to summarize the things, and he has to see nut and bolt manufacturing industry. So he has to see the projects relating to this nut and bolt، یعنی نٹ بولٹ جو ہیں ایسی انڈسٹری کے بارے میں وہ سوچ سکتا ہے، یعنی کوئی شو انڈسٹری کے بارے میں سوچ سکتا ہے، فوٹو کاپی یونٹ کے بارے میں سوچ سکتا ہے، الیکٹروٹائپ رائٹنگ سروسز کے بارے میں سوچ سکتا ہے، پولیتھین بیگز فار ٹیکسٹائل انڈسٹری ان کے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے ان چیزوں کے بارے میں اسے ایک آئیڈیا حاصل کرنا ہے، تبھی اس کے لیے یہ جو ہیں ایک آئیڈیا آ سکتا ہے اپنا پروجیکٹ شروع کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد دوسرا پروسیس جو ہے دیٹ از پروجیکٹ سلیکشن، یعنی اب آئیڈیا جنریشن، اس کو آئیڈیا جنریٹ ہو گیا، اس نے بعد میں وہ کیا کرے گا، وہ پروجیکٹ سلیکشن کرے گا۔ لیکن پروجیکٹ سلیکشن کے لیے ہی ہیز ٹو گو تھرو ڈفرنٹ تھنگس۔ آئی ہیو آلریڈی ٹولڈ یو دیٹ دیر از اے ٹرم SWOT، strengths, weaknesses, opportunities and threats، as WOT. He has to analyze this term, that how many strong points are there with me, how many weaknesses I have, how many opportunities I am going to take the advantage, and how many threats I have that I am going to face in the market. So when he goes through all these things, and he has to, this is called, he has to zeroing in process. He has to do in this process, he has to go through the zero where he has least these weaknesses, threats, and when he goes through this zeroing in process, he can select the project he is going to start. So this is different kind, these are the two processes in the way through which an entrepreneur can start his work. And then he has to
see the product, raw materials, market, labor, total investment, working capital, ownership. He has to see all these things. But first thing is project identification and then project selection. He has to go through different in project selection. He has to go through a long process, seeing different opportunities for raw materials, potential market, labor, capital, location, form of ownership. But this is the practical field now he is going through. But before this, he has a theoretical long process. He has a long process which is theoretical in nature, but it is important. He has to go through all these things. I told you that project identification. In project identification, he has idea generation and then the selection of the project. It is secondary step, but the primary step is project identification, which is a difficult task, although it is theoretical in nature. So this is enough for today. Thanks.